বামনি ফলস যেতে গেলে অনেকগুলো প্রায় 300 সিঁড়ি এইভাবে ধাপে ধাপে নামতে হয়। নামা তো বড় সহজ, ওঠা ততটা কঠিন, কিন্তু যেতে যেতে আপনি প্রতিটা ধাপে খুব সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে যাবেন। আর এটা বসন্তকাল, আমি যে সময় দাঁড়িয়ে আছি, আর সেই জন্যে এখানে অনেকগুলো ফুল, তার মধ্যে বসন্তের সেরা ফুল হলো পলাশ ফুল, যেটা আমি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, ক্যামেরায় বন্দি করার চেষ্টা করছি। আর এই মুহূর্তে দেখুন, খুব দূরে হয়তো একটু দেখতে পাবেন, এই মুহূর্তে যে গানটা মানে মনে পড়া উচিত, যেটা শিলাজিৎদা ভীষণভাবে গায়, পিন্ডারে পলাশের বন পালাবো পালাবো মন, আমার খুব মনে হলো, তাই এই কথাটা বললাম। চলুন আবার চলি বামনি ফলসের দিকে। এটা বসার জায়গা করেছে, যাতে যদি কেউ হাঁপিয়ে গেলে একটু জল, হ্যাঁ একটু জল লস্যি সব আছে, বা বসতেও পারবে যদি কেউ, ওই তো বসার জায়গা করেছে। 300 সিঁড়ি আছে না? আমার এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণোদেবীর কথা মনে হচ্ছে। বৈষ্ণোদেবীতে ঠিক এরকম ধরনেরই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নামা, তাই না? বৈষ্ণোদেবী এরকমই সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওঠা নামা। If the day is done, if birds sing no more, if the wind has flagged tired, then draw the veil of darkness thick upon me. Even as thou hast wrapped the earth with a coverlet of sleep, I gently close the petals of the dropping lotus at dusk. From the traveler whose sack of province is empty before the voyage is ended, whose garment is thrown the dust laden, whose strength is exhausted, remove shame and poverty and renew his life
like a flower under the cover of thy kind night.